are recognized by Ministry of Education, which is very important for you guys because any master degree, bachelor degree that you attend with us is recognized worldwide. And also if you can progress. Our courses are and in English. So at the moment of the enrollment, you decide which to enroll. Why choose programming language do you want to study? Why choose Nuova? First of all, it's the best academy, art, design, and also fashion. We are among 100 universities worldwide by the last year. So, University of Art, Graphic Designs who offer all the 3 levels of preparation. Foundation year, very important for you if you have 11 years of study. So if you have 11 years of study, you can do 1 year of university in your country, the bachelor programs, or do the foundation year with us and into our Bachelors of Arts program. The base of Bachelor of Arts are graphic design and art direction, design, fashion design, technology, film, set design, and painting and visual arts. When comes instead, again, the same major, the same family. So will be always fashion, which is design, this distinction between fashion and content design, textile design, interior product and service design, user experience, and course studies. As you can see, we have a mixture of classical programs such as fashion design or interior design, but also new programs that the utilization of media, of new technology, of 3D systems, of video camera. So it's very innovative and university, which is actually what is the market is asking for. The academic master is slightly different from the Master of Arts. So not every country recognizes the academic master. But it's for those students that maybe don't want too much time and money to study other 2 years and have a deep of a specific subjects. And those are the major that you study during the academic master. One thing that is very important, our teaching methodology. We are very focused on works, project with private company that come to us and ask, please, some editors want to produce this, we want to produce this. So come up with an idea, gather your students, and come out with some. All of these programs involved a semester of internships with some private company. We work project, activity, participation to local events, participation, for example, Design Week, where we send students to work on the backstage, or apartment, or with some atelier. Right. So, Eleonora, yeah. Yeah, I'm sorry. I wanted to go back over everything, just recap in Russian for maybe somebody missed something or didn't understand something. Okay, just one moment. Да, ребята, я кратко пройдусь, потому что говорила Элеонора, может быть, вы что-то упустили или что-то не расслышали. Значит, в целом обучение в Nuova, оно возможно и проходит в Милане, там основные курсы, также в Риме. Да, все абсолютно программы представлены в Милане и практически все представлены в Риме. Значит, обучение в Nuova возможно как на английском, так и на итальянском языке. Вот. И для поступления на ту или иную программу перед ним, да, школа проводит тестирование, либо свое собственное внутреннее, либо по возможности, если у вас уже есть результаты IELTS или TOEFL, да, сейчас IELTS уже нельзя пройти,
ну, у нас нет такой возможности. Вот, вы можете предоставить старые, действительные по срокам результаты. Так, далее, что касается уровня обучения, то вы только что видели предыдущий слайд, да, информация какая, что есть программа первого года, такая вступительная, знакомительная для тех, кто еще не получал высшего образования, да, никакого, у кого нету там диплома даже бакалавра, либо тех, кто кардинально меняет свою специальность и пока не уверен, что он сможет влиться в область искусства и дизайна. Вот, далее уже, собственно, бакалавриат. И есть две разновидности программы магистратуры. Это стандартная двухлетняя программа магистратуры, да, там предлагается свой перечень специальностей, а также есть укороченная программа академическая. Yes, thank you very much, Eleonora. The Academic Master's Program, здесь обучение длится год. В любом случае, все дипломы, они котируются, да, так сказать, их признают во всем мире. Вот. Академия сама, хоть и частная, да, университет хоть и частный, но он признан на государственном уровне в Италии. Вот. И что еще немаловажно, даже дипломы вот, академической магистратуры, да, вот этой программы последней, которую вы сейчас видите, они также признаются во всем мире. Вот единственное, что, да, есть компании и отрасли, которые Perfect. Thank you very much. So here are some projects and company we work for. So Whirlpool, EasyJet, Missoni, Adidas, Richmond, Network. And this some project that we did. We designed, for example, that was exposed. Yes, I would like to translate. Итак, ребята, почему очень важно предоставить портфолио? Портфолио в целом является стандартом пакета подачи документов в любом случае, да, потому что комиссия приемная, да, в принципе, они могут принять любого, но им хотелось бы понимать, кого они принимают, какой курс, да, и что у вас, в принципе, есть предпосылки, да, вот к тому, чтобы заниматься тем, чем вы будете заниматься во время обучения и в будущем. Значит, что касается самого портфолио, здесь для вас описана структура, да, что есть титульная страница, да, далее индекс. Не ссылками на то, что будет представлено, какие материалы. Непосредственная информация о самих проектах. Да, это название проекта, иллюстрации и описание. То есть не просто, да, вот какая-то иллюстрация, и думаете, что хотите, и думаете, откуда это взялось в моей голове. Нет, вы описываете, что вас вдохновило, о чем этот проект и так далее. Вот, значит, ну и, конечно, заключительная часть, да, где вы можете какие-то благодарности оставить, дополнительную информацию о себе, контакты, возможно, у вас есть уже свои веб-сайты, какие-то платформы, может быть, даже онлайн какие-то проекты, да, вами делались, соответственно, эту информацию нужно оставить обязательно, чтобы комиссия понимала, кто перед ними. Вот. И все это должно быть не в хаотичном каком-то, да, порядке, а вот именно что в порядке должна быть какая-то структура и логика. И я не договорила. Вот это портфолио, оно не просто для того, чтобы вы, в принципе, подали документы, оно позволяет вам участвовать в конкурсе на стипендию. Да, есть внутренняя стипендия у данного университета.
Вот, ее размер зависит от программы, на которую вы поступаете. Если вам ее присуждают, этот размер также зависит от качества портфолио. Вот. Что еще? Ну и далее, я думаю, мы расскажем об общей стипендии, которая, в принципе, действует для университетов от государства. Да, то есть далее, так, so I'm finished, Eleonora. I'm finished translating so far. Technique, example, oil painting, and you see a description of what inspired the author, the artist, to do that. Exactly what we are asking for a portfolio and for each project which is inside. Then, after that, you insert the projects where sort of thank you, contact links. For example, if you're doing project and you have your personal page, website, to have this. The more you add, the better it is, because we understand what you're doing, or if you're already doing something. And then package together. So you collect everything, you prepare a presentation that could be nice to be seen and to be watched, and not disorder. Do you want to translate, or shall I go? Valeria? Okay, the structure, the to select that you have. For example, if you have an undergraduate student willing to become an undergraduate student, we in a project, but you might have some artistic skills. So any drawing, any project that you do in your portfolio, give a logic from a logic order that is free, but based on the major you want to apply for. So to understand your evolution of your skills from this one. So this gives the portrait of how you develop your skills, how you all compare the previously. And then, as I said before, add and show the development of each project. Yeah, of drawing a lamp, before you write the idea,
sorry, final project is the design, but there is a background behind that. You have an idea. You write the sketches, so some idea of how do you think you would like to design the lamp. Then you go to the technical drawing. Then I will show you later on some examples. Fashion could be, for example, a collection of dress. So you will write before the sketches, basically the drawing of the type of color and the texture and material you would select to do that particular dress, sketches with all the colors, and then have the to make your dress. Just take picture of the project of the process of producing that. We ask the projects between 5 to 10. Of course, the more you are, the better it is, but has to be logical, has to be well presented, and has to be partial to this major design. We are fine to receive also portrait drawing that show your artist plus something related to fashion, because you come to our fashion design. If you're postgraduate students, you can have any type of background, master degree you apply for. We ask skills, but if you have already some experience, to give us a better picture of who you are. Shall I go on? Yes, I'll translate this part. Так, ребята, далее по содержательной части, да, что еще важно отразить в тех проектах, которые вы будете представлять в портфолио. Очень важно для комиссии, чтобы они поняли, каков был ваш прогресс, да, то есть вы представляете проекты, которые наиболее близко и тесно связаны с тем, на какое отделение вы поступаете и подаете документы. И да, вот вы представляете и конечный результат, и то, с чего это все началось. Да, вот что вас вдохновило, фотографию вот этого, картинку этого, описание того, что вы увидели, да, и как это эволюционировало непосредственно вот в творческом процессе. То есть важно это отразить, да, то есть изначальный дизайн, идея, наброски, технический рисунок и прототипы, да, то есть вот, и вот буквально все это прорисовать и показать. Вот, если вы еще не завершили свое обучение, например, основное в школе, да, это одна история, то есть требовать какого-то профессионального уровня выполнения чего-либо сложно, но тем не менее, да, вот вы будете подаваться, например, на программу бакалавра, да, после окончания школы. В этом портфолио вы можете отразить помимо общей тематики что-то, что говорит о том, как вы что-то делали раньше, да, то есть ваши предыдущие проекты, они могут быть более абстрактны по отношению к общей теме, вот куда вы идете. Вот, в целом, в общем и целом, да, вне зависимости от того, какой у вас бэкграунд, да, вы можете подаваться в то отделение, которое вам интересно. То есть вы можете быть, даже уже закончить магистратуру, например, по языкам. Да, сегодня у нас была одна из наших слушательниц, вот она заканчивала магистратуру, 2 высших образования в экономике, кто-то вот в языках, и они далее хотят идти изучать архитектурный дизайн, дизайн моды, да, и так далее. То есть это все вам доступно, пожалуйста. Вот, но нужно будет это отразить в портфолио, что у вас есть как бы предпосылки и определенные навыки. I'm finished, we can continue, thank you. Сейчас вот не услышала, к сожалению, раньше у меня не получилось. Oh, there is someone is talking. Is there any question? When it comes to what must have a portfolio must have a visual impact. So the type of font design that you use
make a statement and show your personality, show of your, so sure that when you decide which types, which font, which color, the type of portfolio you're going to present. So for example, this is my fashionista. This techno. Some to prepare portfolio, be yourself. Portfolio must show your personality, your direction. So we need to understand who you are, checking your project. Don't be, and instead of having you in front of us, you show yourself activities, your project. So it's essential that you create a unique profile, so people an idea of what we can expect you. Add details, provide the academic, the employees about the project, so don't be shy. Add, for example, what needs your creativity energy. So I was curious about, or I decided to do a project that is related to the pollution that we have now with, how to say, with the waste around the world. So, and this inspired, for example, a collection or some project of utilized bin. Explain the main step of the design of the process, as I said, things that you believe can create. So you think that if you do something in the project and it can raise some questions, think forward and say, okay, I will ask, because I'm pretty sure that the person is going to check my portfolio at this point. Also consider the target of your audience. So each portfolio has to be focused on the person or the company you present your portfolio. So if you present a portfolio to a company specialized in fashion industry, you need to select the project, you need to select the message you want to give to the person. You want to show your portfolio to, they want all your general skills, so you have to be a little bit more them. You have to show more skills so we can education. And don't be afraid to show. So don't, even though you think it's imperfect work, none of it is imperfect. Remember that you're applying to a school, so it's okay if you're not perfect in everything. You come to our skills that you don't have. So don't be shy. Try to do the project that you did in a nice way. Try to work hard. Try to show your skills, your project, even though you think you are not completed. Example of some projects, and then if I have the one of that I was struggling to open, I will show you. And that applies to, yep. Perfect. Go. Yeah. Perfect. Ребята, I'll give a short translation. I think everybody understood the concept. Здесь, да, примеры проектов, да, то есть и вот как раз вот в той последовательности, да, о которой мы говорили, именно логика, которая должна быть в портфолио. То есть сначала вот скетч сделан, да, то есть вот набросок самой идеи и даны краткие описания. Далее человек нарисовал прототипы того, что он хочет показать, да, что он хочет произвести, а именно настольную лампу, у которой своя система, особая система крепления. И далее он уже притворил в жизнь непосредственно один из этих прототипов он сделал. Вот он показывает сам процесс, как он производил этот прототип, да, то есть
И в конце он уже показывает готовый проект этой настольной лампы, ну и с намеком на то, что он выставлялся на какой-то выставке. Вот. Следующий проект посвящен чему? Посвящен тому, в общем, экологии, да, что как мусор загрязняет буквально все, и в особенности морскую среду, океаны, да, и концепция заключается в этом. Да, это суть того посыла, послания, и тут производится разработка обложки на журнал, да, которая должна кричать о том, что вот мы совершенно не задумываемся о том, куда мы выбрасываем мусор и что мы загрязняем нашу планету. Вот. Could you show me the next slide, please? Thank you. Ну и здесь, собственно, эта идея появляется. Yes, yes. I'm finished translating. Some example. This is one of the project that was inserted in a portfolio for design. It was an so inside to develop. He did send sketches, but if you already programs, computer program, that's fine. So it design gives some details about each piece, what is an example, the idea, what you wanted to create, and the function. And it designs some prototypes. Okay, this is the sketches. Which shape can I give to them? So it designed types. This one was handmade, but again, you can use project, any particular program, computer program. And here, decide which prototypes to create. It think it choose and took pictures of the project of making it. And then, which was exposed, I don't know if it is maybe here Rome. So this project from, as you can see, from the beginning, the progress until the final end, the very okay, so now I'm going to translate. Yes, could we move back project some slides for fashion and communication? I would say the concept is okay. This is inspiration. Was inspired by marine litter pollution. Так, ну, собственно, мы сейчас посмотрели еще несколько примеров портфолио, да, которые предоставлялись. Там, например, вот, по направлению моды. Да, возможен такой вариант портфолио. Возможен вариант, когда, например, вы готовите платье, да, что-то шьете и показываете весь процесс разработки, да, создание лекала, там, и так далее, и так далее. То есть вот фотографируете весь процесс производства какого-то изделия. Could you show me the next slide, please? Sorry. Here, for example, в данном случае, да, yes, this one, thank you. В данном случае это портфолио, да, этот проект подавался на режиссерское отделение, да, создание фильмов и анимации. Да. Идея заключалась в чем? Obsession, я не знаю, все ли знают это слово, да, то есть зацикленность, это вот в данном, вот немножко я прочитала описание, да, в данном фильме короткометражном автор хотел отразить что определенные социальные вопросы поднять, да, их показать, насколько они острые, да, зависимость, грубо говоря. Речь в этом фильме о зависимостях, которые, да, живут в нашем обществе, и какую социальную нагрузку они имеют, и как они на все влияют, да, деструктивно. Да, то есть здесь дается полное описание, и приводятся кадры из фильма, ну, и я так полагаю, что, естественно, полнометражная версия предоставлялась комиссии. Так.
Could you show me the next slide, please? The next one, да. И в данном случае, yes, this one, thank you. So this was for architecture, right? For architectural design, set design. Да, и interior design. И вот данная работа предоставлялась при поступлении, да, при подаче заявления на поступление на отделение интерьерного дизайна. Здесь не хватает набросков, да, то есть где белая область справа, здесь должны были быть наброски и описание, это обязательно, да, потому что в целом концепция понятна, но хочется видеть вот стадии работы комиссии. И, собственно, сделан макет, как это и должно быть вот при поступлении на такое отделение, как архитектура и интерьерный дизайн. Okay, so I'm finished translating. Okay, I have to start. Okay, so in that case, he's a line. This is a very bad student. Write the sketches of the dress they want. They show the design, which type of textile to use. They define drawing. Could be handmade or could be also using a particular program. When they do fashion, they create their own dress and they of the progress of production of the dress. Make всем видно, да? In that Всем case видно? was Напишите, пожалуйста, если кому-то что-то не видно. merely some pictures of a film of a short bead. And here there is description of what inspired them. Obsession. Yes, we can see the portfolio. We have a question from our described the plot and took images and some of what is for obsession. So this is for filmmaking and animation. And this is for design, for example, design. So the idea is about here, for example, the student didn't do the drawing, so he's missing the drawing. Зацикленность это вот So here should be the original в данном, and немножко я прочитала описание, да, в данном фильме короткометражном автор хотел отразить, что определенные социальные вопросы поднять, да, их показать, насколько они острые, да, зависимость, грубо говоря. Речь в этом фильме о зависимостях, которые да, живут в нашем обществе, и какую социальную нагрузку они имеют, и как они на все влияют, да, деструктивно. Да, то есть здесь дается полное описание, и приводятся кадры из фильма, ну, и я так полагаю, что, естественно, полнометражная вот версия предоставлялась комиссии. Так. Could you show me the next slide, please? The next one, да. И в данном случае, yes, this one, thank you. So this was for architecture, right? For architectural design, set design. Да, и interior design. И вот данная работа предоставлялась при поступлении, да, при подаче заявления на поступление на отделение интерьерного дизайна. Здесь не хватает набросков, да, то есть где белая область справа, здесь должны были быть наброски и описание, это обязательно, да, потому что в целом концепция понятна, но хочется видеть вот стадии работы комиссии. И, собственно, сделан макет, как это и должно быть вот при поступлении на такое отделение, как архитектура и интерьерный дизайн. Okay, so I'm finished translating. Thank you.
Ребята, всем видно, да? Всем видно? Напишите, пожалуйста, если кому-то что-то не видно. This one. Interior design, set design, set design. Yes, we can see the portfolio. We have a question from our audience. Yeah, perfect. As I said, guys, you are coming to university to learn the skills. So don't be shy. Just try to show off what, and then because you come to us to learn and to improve your skills. So we are not expecting professional. I want to see if I can share with you and if I can sorry, one of my portfolio, but I'm not sure if it's going to open because this is an example of a portfolio. Can you see, guys? Or can you see my? Can you? Okay. Can you see my screen? Can you see my screen? Can you see this portfolio? Valeria, can you see my portfolio? It's written Elisabeth Bacchese. Okay. Okay. Yeah. I cannot. Okay. Now, yes. Before I couldn't listen anything. Sorry. Can you repeat? For master, we have design and arts. So also for postgraduate programs, it's a filmmaking, animation, game and design. So it's also for postgraduates. Let me show you here. If you download the brochure here, see. Последняя презентация была посвящена другому проекту, да, девушка поступает на отделение магистратуры после бакалавриата, и она показывает свои работы, да, вот в течение, которое она делала в 2021 году, в 2022 году. То есть это вот пример того, что также можно выслать в своем портфолио, что ожидают увидеть от вас члены комиссии на поступление. Could I specify about the last presentation? So this young lady, she was applying for the bachelor program or the master's program? Tutorial studies. That might be something, but filmmaking can you hear me, bachelor for post tutorial studies. Eleonora, can you hear me? Okay, yes. So could you please specify, and the last presentation, was that of a girl who was applying to become a bachelor for a bachelor's program, or was she applying for master's? Okay. Да, ребята, поправка. Данное последнее портфолио было от девушки, которая поступала после окончания школы на бакалавриат, получается, что, ну, на бакалавриат. Так, я предлагаю активно участвовать в обсуждении по возможности, если было бы здорово, конечно, вас слышать, но если нет, то, пожалуйста, задавайте вопросы об Академии, подробности поступления, узнавайте у нас в чате, я буду вам отвечать, задавать вопросы. Some of the projects she did. For example, here is missing
which technique she used, inspiration. But at least you know, guys, what we are looking for. Artistic skills, portraits from the here, she did interior for drawing the ear. Here, for example, is missing the her to draw this, some description, some color, some material that she would use. But it's something for a better, because the two others to study with us. So, and here other painting, acrylics, is drawing the meaning behind that, what inspired this, and college. To receive for a bachelor. So we understand a little bit her artistic background, her artistic skills.